था, सरकार ने आना था, अर्श न क्यों सजता, सरकार ने आना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر
وإلى الله ترجع الأمور. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. گٹاؤ اشک برساؤ مدینہ یاد آیا ہے. گٹاؤ اشک برساؤ مدینہ یاد آیا ہے. سما ساون کا دکھلاؤ مدینہ یاد آیا ہے. سما ساون کا دکھلاؤ مدینہ یاد آیا ہے. تڑپ کر اے دل بیتاب تڑپاوے زمانے کو. تڑپ کر اے دل بیتاب تڑپا دے زمانے کو. جلا دو بجلیوں آ کر خوشی کے آشیانے کو. جلا دو بجلیوں آ کر خوشی کے آشیانے کو. اے ارمانو مچل جاؤ مدینہ یاد آیا ہے. اے ارمانو مچل جاؤ مدینہ یاد آیا ہے. گٹاؤ اشک برساؤ مدینہ یاد آیا ہے. You are listening to Radio Max Jamaat al-Ula broadcast on 107.1 FM. You can also listen to us on www.radiomac.org. And if you would like to advertise, ring 0793 77403. Abu, have you heard about Adverts for You Digital Van advertising? جی بیٹا بالکل سنا ہے. Digital ad vans have been around for a while now. وین پر ایڈورٹائزمنٹ نئی چیز ہے. اس کے کیا فائدے ہیں بیٹا؟ Digital ad vans provide advertising space that can be strategically located where you wish.
ये तो बहुत महंगी होगी स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस के लिए। No, Abu. Starting from £99, Adverts for You can design an advertising package that will suit the needs of each business. Visit advertsforyou.co.uk or call on 0781 785 4715. वाह वाह, Adverts for You, advertisements made easy. Your say, our way. Zamzam Travel and Tours. We specialize in flights, money transfer, Hajj and Umrah. We also do worldwide tickets and worldwide hotel bookings. The best and easy way to take care of flights, hotel bookings and money transfer in one place. Zamzam Travel and Tours, 539 Great Horn Road, Bradford, BD7 4EG, opposite Tesco's. 01274 574 072. ओ पापा सारा गार्डन पट्टी छोड़िया ने एक बजरी मिट्टी वास्ते स्किप मंगवा सो स्किप करने वास्ते लेबर भी दे सो इथे तो 2 बड़े स्किप लगसन ओ पहने फिकर ना कर एबी स्क्रैप हायर की ब्लासा जिन कोल भू बड़ा क्रेन ला ट्रक ट्रेन तो सने गार्डन विच मिट्टी ते बजरी चासन ते ट्रक फुल करसन ट्रक ना साइज 2 बड़े स्किप ने बड़ा ते सिर्फ 200 पाउंड किनसन ट्रक पर ने कोई मजदूरी नहीं फॉर मोर इंफॉर्मेशन कांटेक्ट एबी स्क्रैप हायर ऑन 07828723933 एबी स्क्रैप हायर Bradford £200 covers Bradford and the surrounding areas. Prices may vary. A unique name in the world of fast food, Amigos Bradford, from where you can get tasty mouth-watering pizzas, burgers, shakes and much more. Delivery service available. Amigos Bradford, open Monday to Sunday, 4 p.m. till 11 p.m. Order online at amigosbradford.co.uk. 503 Otley Road, Bradford, BD2 4QL. Order line 01274 786 100. दुनिया भर की मंजिलें अब हो गई हैं सस्ती। यूके मनी एक्सचेंज एंड सस्ता ट्रेवल। बर्तानिया भर में सबसे अच्छा रेट हम देते हैं। जितनी चाहे रकम भेजें। एक दिन रकम इधर जमा करवाएं और दूसरे दिन पाकिस्तान के मशहूर बैंकों से रकम निकलवाएं। We take debit card payments for money transfer and you can also transfer your money online. No transaction charges. For transaction of money transfer, we can match any genuine quotation. Send your money anywhere in the world with UK Money Exchange. 78 Lum Lane, Bradford 8. Telephone 304327. और निक्या ना तू लेसन किन्ने ते ना तू टेस्ट बुक करवाना है पापा क्या करा ना कोई चंगा इंस्ट्रक्टर मिलना ना ही टेस्ट ने डेट मिलनी ओ क्या आखना यारा तू डाइवर्स स्कूल मोटी कने ना नहीं सुनिया आहो पापा उन्हां दी गड्डियां ते रोडे पर बहुत नजर छड़ियां ते फिर उन्हां दा लेसन बुक करवाना ओ तू की गड्डी भी सिखा सनी ते नाले तू की थ्योरी ना ते ड्राइविंग ना टेस्ट भी बड़ा जल्दी बुक करी दे सनी ते पापा दसो ना फिर उन्हां दा नंबर For all your driving needs, contact Tanweer and Makbool on 07976 028 950 and 07846 997 Cedar Housing Solutions, your property, our priority. Cedar Housing Solution provides a hassle-free property letting service with offices located in West Yorkshire. We've been established for almost 20 years, and with our wealth of experience, we will ensure that you will receive a consistent and highly efficient service to all clients and customers. We have a guaranteed rent scheme and free property installation for landlords. Call now on 01274 731 965. That's 731 965. Cedar Housing Solutions, your property, our priority. Islahi Majalis presents Living with the Quran 2022. Join us for our 9th annual event as we complete the translation of the glorious Quran alongside commentary in 11 days under the guidance of Sheikh Mufti Qazi Hassan Raza. Event will take place on Friday 23rd of December till Monday 2nd of January. Register on Eventbrite. £75 for registration and £100 if you register after 30th of November. Al Markaz Al Islami, Beckside Lane, Bradford, BD7 2JX. For more information, ring 07576 127065. Medical care normally goes to plan, but sometimes mistakes do happen. Have you suffered from medical negligence? Did your operation go wrong? Was there a delay in your diagnosis? If so, then please contact local specialist JL Law, who are based in the Carlisle Business Centre on Carlisle Road in Bradford. They will take your case on a no-win, no-fee agreement. Their number is 01274 397 680. Remember the name, JL Law. RADIOMAC Pakistan flood appeal. Approximately 30 million people have been affected. 20 million people are homeless. 1,000 plus people have died and 13,000 plus people are injured. RADIOMAC is raising funds to help the poor and destitute people who have been affected by this flood. £30 for a daig, hot meals to feed 100 people and £80 for a tent. Donate now. Bank transfer Umair Shahid, Halifax Bank, sort code 110082.
account number 12335364, or visit the link tree linktr.ee/RadioMac Bradford and click the first link to make your donation. You are listening to Radio Max Jamaat al-Ula broadcast on 107.1 FM. You can also listen to us on www.radiomac.org. And if you would like to advertise, ring 0793 66 77403. जी हाँ, वेलकम बैक, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तमीन, आप इस वक्त रेडियो मैक की बड़ी खूबसूरत और रूहानी नशरियात 107.1 FM पर दीनी मालूमाती प्रोग्राम मालिमान एर समाअत फरमा रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर मोहम्मद अय्याज़ कुरैशी। इंशाअल्लाह हमारे साथ 1 बजे तक रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी फरमाते रहेंगे और प्रोग्राम में शामिल होकर इस प्रोग्राम की जो रौनक को दोबारा फरमाएंगे। I welcome you all into this very beautiful program, which is presented on 107.1 FM, Radio Mac, Jamaat al-Ula Nashriyat. And I hope that you've enjoyed yesterday's program. Today, inshallah, I will be carrying on from where I left off. This will be part 4 of this program regarding the teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. आज मैंने दूसरे सपारे की आयत नंबर 208 और 9 जो है और 10 तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुझे सही चीज़ पर बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। I've recited 3 verses from the second part of the Holy Quran. Chapter is known as Al-Baqarah, and the verses are 208, 209 and 210. And the section number is 9 of this second sparrow. Inshallah, I will be continuing from where I left off yesterday regarding the teaching of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, इंशाअल्लाह वो सिलसिला जारी और सारी रहे। और आज का जो पार्ट 4 है, इसके अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जो इरशादात फरमाए, आपकी जो फरामीन है, इंशाअल्लाह वो भी आपके लिए पेश किए जाएंगे। जो हमारे अकाबिरीन हैं और उलमाए किराम हैं, मुफस्सरीन हैं, औलिया अल्लाह हैं, सहाबाए किराम हैं, उनके इंशाअल्लाह इरशादात भी आपके लिए पेश किए जाएंगे। और मेरे आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो इरशाद फरमाए वो भी इंशाअल्लाह आपके लिए पेश किए जाएंगे, जैसे कि हदीस हैं वो भी आपके लिए पेश की जाएंगी। और सबसे पहले आप जो तर्जुमा समाअत फरमाएँ इन आयात का, जो कि मैंने आपके लिए तिलावत करने का शरफ हासिल किया, दूसरे सपारे की जो सूरत अल-बक़रा है, इसका रुकू नंबर, जिनके दूसरे सपारे का रुकू नंबर 9 है, और वैसे जो है ये रुकू नंबर 25 है सूरत अल-बक़रा का। आयत है जो मैंने 3 तिलावत करने का शरफ हासिल किया, वो 208, 209 और 210। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम भी जो है आप पसंद फरमाएंगे। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर बड़ा आसान सा है, 01274 570 900। वेलकम। एंड इस वक्त आप प्रोग्राम जो है ये यूट्यूब पर भी लाइव जो है वो समाअत फरमा रहे हैं, और इसी के साथ ही और देख भी रहे हैं, और साथ ही फेसबुक पर भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव और समाअत फरमा रहे हैं। और साथ ही जो है आप ये प्रोग्राम जो है लाइव रेडियो मैक की नशरियात से भी जो है आप समाअत फरमा रहे हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू ऑल who are watching this program on YouTube and listening to it, and also watching this program on Facebook and listening to it as well, and also live on the radio as well. आप ये प्रोग्राम है दुनिया के हर मुल्क में भी समाअत फरमा सकते हैं। हमारी वेबसाइट बड़ी आसान सी है, www.radiomac.org के ज़रिए जो है आप इस प्रोग्राम को किसी भी मुल्क में जो है आप समाअत फरमा सकते हैं। और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274 570 900। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अगर कोई आप सवाल भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। नंबर यही रहेगा 01274 570 900।
انشاءاللہ العزیز آج کا پروگرام میں بڑا خوبصورت اور انٹرسٹنگ پروگرام ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سماعت فرمائیں گے. اسلامی زندگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ارشادات فرمائے کہ انسان کو جو اسلامی زندگی ہے وہ کس ڈھنگ سے گزارنی چاہیے. ہاؤ کین وی become a good Muslim, and how can we spend our lives according to Sharia, according to the teaching of Prophet ﷺ, and according to Islam. Inshallah ta'ala, I will be talking about that, but let's start with the translation and a little bit explanation on these verses which I recited for you. تھوڑی سی تفسیر اور تھوڑا سا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت نمبر 208 میں جو ہے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یعنی یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اسلام میں پورے داخل ہو. یعنی ادخلوا فی السلم كافة, اسلام میں پورے داخل ہو. ولا تتبعوا, اور یعنی کہ خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پر بڑی خوبصورت بات یہ ہے اس کے اندر کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے مخاطب جو ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, کہ اے ایمان والو. سبحان اللہ. اور یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تقریباً یہ جو الفاظ ہیں تقریباً 88 مرتبہ جو ہے یہ استعمال ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, جو ہے یہ الفاظ جو ہے تقریباً 88 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ سب سے پہلے دیکھیں یہ جو طریقہ پروردگار نے جو ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو رہے ہیں, یہ سب سے پہلے جو انبیاء تھے پروردگار جب ان سے مخاطب ہوتے تو یہ ان کو اس طرح سے بلاتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا, کہ اے ایمان والو. اور یہ دیکھیں کہ اب امت مسلمہ جو ہے کتنی خوش قسمت ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جنہوں نے اتباع کی, جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا, اور صحابہ اکرام جن کے تشریف لائے جیسے کہ انہوں نے بیعت کی, اور اسی طرح سے جو ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, گویا کہ ہم نے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں پر جو ہے ہم نے بیعت جو ہے وہ کی, اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے انبیاء سے مخاطب ہوتے ہوئے, وہی امت مسلمہ جو ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ سے جو ہے امت مسلمہ کو بھی جو ہے ان سے بھی مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. Now this is very beautiful incident that Allah Azza wa Jal used to call when used to talk to the prophets and used to call the prophets through the wahi, and the words were used which were ya ayyuha allazina amanu, that O believers. Now I think this word has been used in the Quran about 88 times or so, that this is how. But look how lucky we, the followers of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, are, that Allah tabarak wa ta'ala is when He's directing Allah's intentions towards us, the Muslims, the believers, the Ummah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala is using the same words as Allah ta'ala used to use with the prophets. Ya ayyuhal lazina amanu, iman walo, O believers. Subhanallah, what a beautiful this is thing this is, and how lucky we Muslims are that Allah tabarak wa ta'ala whenever is referring to us, Allah Tabaraka Ta'ala is using these words, Ya ayyuhal lazina amanu. And then look at this, the next few words are udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan, that O iman walo, Islam mein pure dakhil ho, that O believers enter into Islam fully. اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے, میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, مگر یہ سماعت فرما لیں کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس سے پہلے کہ یہ ہوگا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, and do not follow the footsteps of Satan, of devil, of شیطان, ابلیس. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. Indeed, without any doubt, undoubtedly, Satan is your open enemy. Now, there is no doubts about that, what we heard from here. اب قرآن مجید کے اندر
یہ جو ہے آیت آپ نے سماعت فرمائی، اس کا جو ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہوئی کہ پروردگار نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ اب اس کے پیچھے جو ہے آپ کو میں ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ واقعہ سناتا ہوں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے جب آپ سے جو لوگ تھے جو غیر مسلم تھے وہ آ کر بیعت کیا کرتے تھے اور اسلام کے دائرے میں شامل ہوا کرتے تھے، ان میں یہودی بھی بہت سارے تھے اور نصارہ بھی بہت سارے تھے اور لوگ بھی تھے۔ تو یہ جو ہے ایک واقعہ جو ہے یہ یہودیوں کا ایک واقعہ ہے، جو کہ اس وقت یہودی تھے اور جب انہوں نے قبول کیا اور اسلام کے دائرے میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ہاتھ مبارک پر جو ہے آپ نے لوگوں نے جو ہے بیعت کی اور انہیں بھی جو ہے صحاب کا جو ہے لقب جو ہے وہ نصیب ہوا۔ تو ان میں کیا واقعہ ہوا کہ جب کچھ جو پہلے یہودی تھے پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر وہ صحابہ ہوئے، ان میں ایک تھے حضرت عبداللہ بن سلام، اور ان کے صحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے گئے، بعد جو ہے وہ شریعت موسوی کے جو ہے بعض احکام پر قائم رہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحابہ اکرام جب مسلمان نہیں تھے وہ یہودی تھے، تو وہ اسلام کے دائرے میں جب شامل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی، تو وہ جو ہے کچھ باتیں ایسی تھیں کیونکہ وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اس پر وہ یقین رکھتے تھے، اس پر وہ یعنی کہ وہ فائز تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اس کے اندر جو کچھ چند باتیں تھیں جو کہ وہ ریگولرلی یعنی کہ مسلسل کیا کرتے تھے، ان میں جو ہے یہ بات باقی رہی، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ کچھ باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ یعنی کہ وہ کیا بات تھی، جیسا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اس کے اندر شنبہ کی تعظیم کرتے، یعنی کہ سوموار جو تھا اس کی تعظیم کرتے اور اس روز وہ شکار نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کہ سوموار کے دن شنبہ کے دن جو ہے وہ شکار نہیں کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اس کے حوالے سے وہ منع تھا تو وہ نہیں کیا کرتے تھے، اور پھر یعنی کہ اس سے یعنی کہ باز رہنا، اجتناب کرنا وہ لازم جانتے تھے اور یعنی کہ وہ تعظیم کرتے تھے۔ اور پھر وہ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو اونٹ ہے، اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور تورات میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا کہ دو چیزیں تھیں، ایک تو وہ سوموار کے دن شکار نہیں کیا کرتے تھے تورات کے حوالے سے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ اسی دن سوموار کے دن یعنی کہ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر تو اس بات کی یعنی کہ کوئی ایسا یعنی کہ ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی یعنی کہ کوئی ایسی انہوں نے بات ظاہر کی ہے، تو لہٰذا اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہمارا جو دین جو ہم نے اختیار کیا ہے اسلام، اس کے اندر بھی کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر جو ہے وہ یعنی کہ انہوں نے وہ ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تک بھی یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم کیونکہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو اور جتنے بھی جو قوانین تھے تورات کے جو تورات موسوی تھی وہ اب کیونکہ تم پر لازم نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب تم جو ہے جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہو تو پورے داخل ہو، اور یہ جو ہے کام جو تم کرتے ہو یہ اسلام کے اندر ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تم یعنی کہ سوموار کے دن شکار بھی کر سکتے ہو، اونٹنی کا دودھ بھی پی سکتے ہو، یعنی کہ اور جو ہے اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، اونٹ کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مگر وہ جو ہے پھر بھی جو ہے شاید ان کے دل میں ایسی بات کوئی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جو ہے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ نازل فرمائی، جس کے اندر فرمایا کہ
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مگر وہ ان کے شاید سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس کے اندر حکم وارد فرما دیا کہ جب تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو پھر پورے داخل ہو. اگر تم وہی کام کرتے رہو گے پھر تم اسلام کے اندر پورے داخل ابھی تک نہیں ہوئے, تم پورے ایمان سے ابھی تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر خدا تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, یعنی کہ شیطان جو ہے تمہیں بہکا رہا ہے اس لیے تم اس کے قدموں پر نہ چلو, اس کی بات نہ مانو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اگر تو پھر تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ انہ لکم عدو مبین, کہ بے شک وہ یعنی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ نہیں چاہے گا کہ تم جو ہے اچھے کام کرو یا تم پوری طرح سے جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو پھر صحابہ کرام پتہ چلا تو پھر انہوں نے وہ ہر چیز چھوڑ دی جو کہ وہ عمل کرتے تھے, جیسے کہ سوموار کے دن شکار نہ کرنا, اونٹنی کا دودھ یا گوشت نہ کھانا. تو ان چیزوں کو پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر یہ فرض ہو گیا, یہ لازم ہو گیا کہ جو بھی اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ جو اسلام کے اندر جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے احکام ہیں ان کو پورا کرے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو فرامین ہیں, ارشادات ہیں, جو آپ نے ارشاد فرمایا اس پر عمل کرے. نہ کہ جو کچھ تم پہلے کسی جب مذہب میں تم تھے جب وہ تم کیا کرتے تھے وہ سب کچھ چھوڑ کر پورے کا پورا جو تمہارا ایمان ہے, یقین ہے, وہ قرآن کے اندر ہونا چاہیے. اسلام کے اندر جب داخل ہو گئے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو فرامین ہے, جو ارشادات ہیں, اس پر عمل کرو اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانو. باقی ہر چیز کو چھوڑ دو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے آیا ہو واپس, مگر اس جو مذہب ہر مذہب کے اندر کچھ اپنی چیزیں ہوا کرتی ہیں. فرمایا کہ ان کو چھوڑ کر تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ, کتنے خوبصورت جو ہے تعلیمات ہیں میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Just to recapture this, just to capture this and rephrase all this in English, that very beautiful incident took place when the people used to enter into circle of Islam from different religions. For example, from the Yahud and Nasara, like Christians and Jews and other people also from different beliefs, they used to enter into circle of Islam. They used to read the kalima, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and they used to embrace Islam. But, for example, in this incident, that some people who used to follow the teachings of Prophet Musa والسلام, Prophet Moses in the Torah, so when they entered into Islam, there were a couple of things. Such example is given by for the Hazrat Abdullah bin Salam and their companions. When they entered Islam, embraced Islam, they used to do two things when they were Jew, when they were in Yahud religion. What they used to do, that on Mondays, Shamba ke din, on Monday, they used to do hunting. And also they never used to they never used to do hunting on Monday, and they never used to eat any meat of a camel or drink any milk of a she camel. So they did, when they embraced Islam, they came into the circle of Islam, they kept the same traditions going, and then they said, well, Islam does not forbid us to or stop us from doing this, so it doesn't really matter if we do it or not, there's no harm in it. But they kept on doing this. Prophet found out this, and Sahaba when they told them, Prophet and they told them that, look, if you have entered Islam, then you must leave everything, whatever you used to believe before. But perhaps they still kept on doing these things. Then Allah Tabarak wa Ta'ala revealed this ayah karima in that O believers, when you enter into circle of Islam, then enter completely, fully. Do not do anything, because whatever you were doing before, when you entered in Islam, then you must practice Islam fully, but do not share anything or practice upon anything which you used to believe in other religions. So when this ayah karima came, and Allah also warned them that do not follow the footsteps of shaitan, because shaitan doesn't want you to do something good. He also always wants to be thinking or taking you onto the wrong path and try to take you to the hellfire. So therefore do not follow shaitan's footsteps, and also
that innahu lakum aduwwun mubin, that Satan, shaitan, devil, Iblis is an open enemy of Muslims and mankind and so on. So यहाँ पर पता हमें चला इस बात का कि जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई और वो जो लोग ऐसा काम किया करते थे उनको इससे जो है मना फरमा दिया कि ऐसा ना करो. और जब when the Sahaba, those companions, disciples found this out, that they heard this verse and they saw this verse and Prophet explained to them again, then they stopped acting, believing in those things, and they stopped those behaviors or whatever they used to, and the rituals they used to carry out as a Muslim, and then they left those practices as well, and then they continued fully into Islam. Because it is true, if you do not fully adopt the ways of Islam and follow the commands of Allah Ta'ala and the teaching of Prophet ﷺ, that means you are not fully in the circle of Islam, and you are not a faithful one and believer, fully believer, until you practice all these things fully and believe and obey the commands of Allah Ta'ala and the orders of Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो ये जो खूबसूरत बातें थी इसके अंदर फिर अल्लाह फरमाते हैं कि फ़इन ज़ललतुम मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम. और अगर इसके बाद भी जो है तुम कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है एक हुक्म अता फरमाया, एक रोशन दलील तुम्हारे पास आ गई, हुक्म आ चुका है, और फिर फरमाया कि वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, तो जान लो कि अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है. अगर फिर भी तुम इससे बाज नहीं आओगे तो फिर याद रखो कि अल्लाह हर चीज़ जानता है, हिकमत वाला है. अल्लाह नोज़ एवरीथिंग एंड you should be aware of that. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. काहे के इंतज़ार में हैं मगर यही कि अल्लाह का अज़ाब आए छाए हुए बादलों में और फरिश्ते उतरे और काम हो चुके और सब कामों की रुजू अल्लाह की तरफ है. तो here no need to wait for anything, because when the punishment from Allah Ta'ala comes, it comes, and there is no doubt about it, and it cannot be hidden in the clouds, and the angels then do descend as well, and whatever happens, whatever had happened, then remember this, that you must direct your intentions towards Allah Tabarak wa Ta'ala, and whatever you do, then remember to chant the name of Allah Tabarak wa Ta'ala. Like for example, whenever we do something, we should read Bismillahir Rahmanir Rahim, O Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah's name I begin with, who's most kind and most merciful. And उसके अंदर फिर क्या होता है कि बरकतें पैदा होती हैं. जो भी काम बिस्मिल्लाह से किया जाए शुरू, उसके अंदर बहुत सारी जो है वो बरकतें पैदा होती हैं, और जो है अल्लाह ताला उसके अंदर मदद फरमाता है आदमी की. और जो काम पाए तकमील तक पहुंचना होता है, अगर हम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे तो यकीनन जो है हम उसको पाए तकमील तक अल्लाह ताला पहुंचाएगा और हम उसके अंदर कामयाब होंगे. तो ये जो चंद आयत मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, इसके ऊपर कुछ चंद बातें मैंने आपको कुछ गुजार दी. अब इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है हमारी तशरीह और जो इसकी तफसीर है इंशाल्लाह, और जो हमारी गुफ्तगू होगी वो इंशाल्लाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो तालीमात हैं उनके हवाले से भी, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया और जो सहाबा इकराम थे, अब उनके हवाले से भी इंशाल्लाह चंद बातें आपके लिए पेश की जाएंगी. मगर अभी जो है एक ब्रेक का वक्त आ पहुंचा. ब्रेक लेने के बाद इंशाल्लाह फ़ौरन जो है हम इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी सारी रहेगी. मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम सुनते रहेंगे और हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, और इंशाल्लाह चंद बातें बड़ी खूबसूरत जो है आपके लिए पेश करने की बाकी हैं अभी. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ साथ रहेंगे. तो आइए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ. हमारे साथ रहिए. अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो नंबर है 01274570900. हमारे साथ रहिएगा. रहमत दा साया मांगे रिश्ता कोई नहीं जग पे, सारे लोग अजमाया, सारे लोग You are listening to Radio Max Jumad al-Ula broadcast on 107.1 FM. You can also listen to us on www.radiomac.org. And if you would like to advertise, ring 0793 66 77403. वो
Would you like to advertise digitally at a cost that is flexible, targetable, affordable and accessible? Then look no further. Adverts for You has designed most comprehensive range of digital advertising vans to meet the needs of businesses and agencies nationwide. Mobile digital vans with the best of technology to get your message delivered to targeted audience of your choice. Adverts from as little as £99, interacting and measuring in real time the client's message. Visit adverts4u.co.uk or call 0781 785 4715 to book your campaign today. ओ निकियो सुनिया तुसा हॉलीडे वास्ते दुबई जुले हो इस बारी मैं भी तुसा नाल जुलता ओ बाबा तुसा टूरी भी नहीं सकने हो ते दुबई जाके क्या करसो ओ सुनिया उत्थे अरबी शवारमा बड़ा ही चंगा ते बड़ा ही मजे ना मिलना ओ बाबा हुन तुसा की अरबी शवारमा खाने वास्ते कुछ भी जाने दी लोड़ नहीं For the most exquisite and original shawarma, come to Arabian Shawarma. Separate Burda seating is available for women and families. 644 Great Horton Road, BD7 4AA 01274 401 517. Opening time 12 p.m. Eat, drink, love shawarma. And this is a race against time. We urgently need you now to donate your zakat and sadaqah and to save lives across the world. When you have clothes, you can cover up. When you have food, you don't go hungry. When you have ways to keep warm, you don't feel the cold so much. Don't forget to help them survive through winter. So that's why we urgently need you to come forward now and donate your zakat and sadaqah at muslimhands.org.uk. Keep them warm, keep them alive. Sultania Hajj and Umrah Tours Limited. We have tailor-made groups for Umrah trips every month. We also do worldwide flights and holidays to international destinations such as Turkey, Dubai, Morocco and much more. October Umrah packages prices start from £1,495. Departure 19th of October 2022 and return is 2nd of November 2022. Sultania Hajj and Umrah Tours Limited, 682 Great Hotel Road, Bradford, BD74EJ, 01274 752 955. That's 752 955. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਡੀ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ To solve all your problems, come to Shaukat Garage, MOT Mechanical and Bodywork Specialist, Beckside Road Filling Station Ring, 572448. We have now opened a new garage where you can get mechanical and bodywork done for your cars, vans, limos and recovery vans. Come and visit us at Brackenbeck Road, BD7 2LW, Ring 576 466. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस दुनिया में घर बनाएगा अल्लाह उसको जन्नत में घर अता फरमाएगा। बंदा नाचीज मोहम्मद बशीर अहमद ताहिर बानी जामे उस्मानिया मैं आपसे मुखातब हूँ बरादरान इस्लाम। मस्जिद बनाने के लिए अल्लाह के फजल करम से 3 लाख पाउंड की जगह खरीद ली गई है और उसकी तामीर के लिए 25 लाख पाउंड की जरूरत है। जज़ाकल्लाह। To make your donations, ring 07866 311 213. That's 07866 311 213. Sponsored by Aziz Catering. Are you fed up with all the problems and issues that you have while renting your property? Wouldn't it be amazing if there was no hassle being a landlord? Well, look no further. Pentagon Housing will resolve all your issues. We have 5-year contracts that will cover all your maintenance for your properties. There's no void period. If your property is empty, we will still pay. No commission and no hassle. We will take care of everything with no extra cost. Stress-free. For landlord inquiries, please contact 01274 496 969. ओ पुत्रा ए तमाके केड़ी चीज़ां दे पियोने ओ बाबा घबराओ ना ए तमाके आजाद कार्पेट नी सेल नी खुशी विच होने पे ओ किस तरह आजाद कार्पेट अपनी शोरूम विच हर चीज़ पर सेल लाई हुई ने दे ना करो ते उन्हां नी सेल तू फायदा चाहो। The sale of the year on all carpets and furniture. Remember the name Azad Carpet, 193 Sunbridge Road, BD1 2HQ, 01274 743 981. That's 743 981. हम सब के साथ ऐसा होता है जब हम खुद से कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं। अगर 3 हफ्तों या उससे ज्यादा अरसे तक आपका पेट खराब रहे या डायरिया हो और अगर आपको पेशाब में खून नजर आए भले सिर्फ एक दफा, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये कैंसर की निशानी हो सकता है ये सीरियस ना भी हो, लेकिन अगर कैंसर का जल्द पता लगा लिया जाए तो इलाज के ज्यादा चांसेस होते हैं। आपका NHS आपको देखना चाहेगा। अपनी GP प्रैक्टिस से राब्ता कीजिए। हेल्प अस हेल्प यू।
Newly opened Bradford's premier authentic halal Chinese cuisine, Raoul China Chopsticks. Try our famous salt and pepper range. Special offer, 2 salt and pepper wings and chips for £10. Dine in with us and get 20% off. Exclusive to RADIOMAC listeners. Just quote RADIOMAC upon arrival. Open from 4 p.m. till midnight, 7 days a week. 3 Wilton Street off Morley Street, BD5 OAX. Ring 01274 720000. All offers collection only. RADIOMAC Pakistan flood appeal. Approximately 30 million people have been affected. 20 million people are homeless. 1,000 plus people have died and 13,000 plus people are injured. RADIOMAC is raising funds to help the poor and destitute people who have been affected by this flood. £30 for a daig, hot meals to feed 100 people, and £80 for a tent. Donate now. Bank transfer Umair Shahid, Halifax Bank, sort code 110082. Account number 12335364, or visit the link tree linktr.ee/RadioMac Bradford and click the first link to make your donation. You are listening to Radio Max Jamaat al-Ula broadcast on 107.1 FM. You can also listen to us on www.radiomac.org. And if you would like to advertise, ring 079366 77403. جی ہاں ویلکم بیک خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین و ناظرین اب اس وقت ریڈیو میک کی بڑی خوبصورت نشریات 107.1 FM پر دینی معلوماتی پروگرام عالمان ایر سماعت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا بھول ہی گیا تھا پروگرام کے شروع میں کہ میرے پروگرام سے پہلے جناب ہمارے بیٹے ہیں عمیر شاہد، وہ ان کا پروگرام تھا، بڑا خوبصورت پروگرام وہ پیش کرتے ہیں. تو میں ان کی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کو جس میں بے شمار جو ہے وہ کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی ابھی مجھے جناب ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی جناب شریف صاحب، ان کی کال آئی تھی، وہ میں ان سے بات کر رہا تھا، بڑی اچھی وہ باتیں کر رہے تھے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. ہمارے بھائی دوست جناب شاہد کلیم راز صاحب، ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا کیا کرتا ہوں اور اب بھی دعا کرتا ہوں. اور ہماری ایک دو بچی ہیں جو کہ ہسپتال میں ہیں، وہ مرکز اسلامیہ میں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو وہ آئی سی یونٹ میں ایک بچی ہے، وہ بڑی علیل تھی. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ بھی دعا کیجیے گا کہ جو بھی لوگ آئی سی یعنی کہ یونٹ میں ہیں، انٹینسو کیئر میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور جو لوگ بیمار ہیں، کیسی بھی بیماری ہو، پروردگار سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. تو شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد فرمایا، جو آپ ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی جو جائز تمنا ہے وہ پوری فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو آئیے معزز سامعین اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام اس وقت آپ لائیو یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ یہ پروگرام فیس بک پر بھی جو ہے لائیو دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں. اور ریڈیو میک کی سعادت سے آپ یہ پروگرام جو ہے دنیا کے ہر ملک میں بھی اسے سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.radiomac.org کے ذریعے سے بھی. اور اب ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت ساری معلومات بھی ملے گی. اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ اگر سوال چھوڑنا چاہیں تو آپ بھی وہاں پر سوال بھی چھوڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جو ہے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ اب تک پہنچائے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی جو ہے
मैं चलता हूँ अपनी गुफ्तगू की तरफ, जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अब देखें कि हमें चाहिए कि हम जब आका अलैहिस्सलाम का, मेरे और आपके आका सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप नाम सुने तो हमेशा सलातो सलाम का नजराना पेश करें, दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इससे जो है बड़ी बरकतें होती हैं। और साथ में ये भी देखें कि हम जब ये सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं तो फरिश्ते आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में जो है वो हाज़िर होकर हमारी तरफ से ये नजराना पेश करते हैं। तो फिर आप हमें भी अपनी जो है इनके शफात हम पर जो है हमारे लिए जो है दुआ फरमाते हैं, हमारी शफात की दुआ फरमाते हैं आप। और इसके अंदर जो है हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं, हमारी नेकियां भी मिलती हैं, बड़ा कुछ होता है इसके अंदर। इस सिलसिले में ये जो आयत है इसके हवाले से देखें कि हज़रत जमील कादरी बरेलवी अलैहिर्रहमा के नातिया कलाम में से चंद अशार में आपके लिए पेश करता हूँ, आप समाअत फरमाइएगा। और फरमाते हैं कि सुल्तान जहाँ महबूब खुदा, तेरी शान व शौकत क्या कहना, हर शय पर लिखा है नाम तेरा, तेरे ज़िक्र की रिफ़त क्या कहना। महराज हुई ता अर्श गए, हक़ तुमसे मिला तुम हक़ से मिले, सब राज फ़ावहा दिल पर खुले, ये इज़्ज़त व हशमत क्या कहना। सुबहान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अशार हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी ये जो है दुआएं अपने मुक़द्दस बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सूरत बकरा की ये जो एक आयत जो अभी मैंने इसको तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, आपने समाअत फरमाई। देखें अल्लाह तबारक व तआला जो है जल्ल जलालुहु ने अपने ईमान वाले बंदों को एक बहुत ही अहम और अजीम शान फरमान से जो है वो सरफराज फरमाया है। जो दर हकीकत एक साहिब, जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि वो ईमान जब वो लेकर आए और इस्लाम में दाखिल हुए, तो फिर मैंने पूरा आपको वाक़या सुना दिया कि इस तरह से जो है कि बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थीं कि जो कि लोग जब दूसरे मज़हब से दाखिल होते थे तो वो उन पर कायम रहते जब तक उनको समझाया ना जाता और जब तक अल्लाह ताला की ये आयत नाज़िल ना होती। फिर देखिए आप कि इस आयत की शान नुज़ूल ये है कि ये एक बहुत ही जलील क़दर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई। ये इस्लाम लाने से पहले यहूदियों के एक बहुत ही जो है जिनका पेशवा थे, मुक़्तदर पेशवा थे और तौरात व इंजील के बहुत इनके माहिर थे और हाफिज़ थे। जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज़ हुए तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खजूरों के बाग में काम कर रहे थे। जब उन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और आमद का चर्चा सुना तो दौड़कर रहमत आलम के दीदार के लिए बारगाह नबूवत में हाज़िर हो गए। खुदा की शान कि जिस वक्त ये मजलिस में पहुँचे तो हादी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बयान फरमा रहे थे और आपकी ज़ुबान कैस से तर्जमान पर ये कलमात जारी थे कि या अय्युहन्नासु के यानी कि ए लोगों भूखों को खाना खिलाओ। या अय्युहन्नासु अतइमुत तआम व अफ़शुस सलाम व क़ूमू बिल्लैलि वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलामिन। सुबहान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये इरशाद फरमा रहे थे, या अय्युहन्नासु अतइमुत तआम व अफ़शुस सलाम व क़ूमू बिल्लैलि वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नत बिसलामिन। यानी ए लोगों भूखों को खाना खिलाओ और आपस में एक दूसरे के साथ सलाम का चर्चा करो, और जब तमाम लोग रातों को सुख और चैन की नींद सो रहे हों तो उस वक्त तुम लोग उठकर खुदा की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हो जाओ तो तुम लोग सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यहाँ से मुराद
تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے خالص عبادت بھی ہو سکتی ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل قرآن مجید کے 18 پارے کے 11ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یعنی صالحین مرد وہ ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی. وہ قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. This Quranic verse is sponsored by Safeco Cash and Carry. سامعین, اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے اذان سنتے ہیں. اس اذان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے Safeco Cash and Carry, BM Tires, Showkat Garage and Mover Property Services. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. سامعین، ابھی آپ اذان ظہر سن رہے تھے، اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا Safeco Cash and Carry, BM Tires, Showkat Garage and Mover Property Services. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آمین. Safeco Cash and Carry, Thornbury Road, 01274 665555. BM Tires, 22 Paradise Street, 01274 728 288. Showkat Garage, Brackenbeck Road, 01274 576 466. Mover Property Services, 10 Duckworth Lane, 01274 482 999. This is your Muslim Community Radio from the heart of Bradford, RADIOMAC on 107.1 FM, the voice of the Muslim community. RADIOMAC, your full-time Muslim community radio. I feel so good, I feel so close to you. قربان میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان. جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، سم دنیا میں رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہ تیرے آئے گا. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان. تیری ماں نے کتنے دن تک تجھ کو پیٹ میں پالا، دنیا میں جب آیا تجھ کو دے دیا منہ کا نوالا. تیری ماں نے کتنے دن تک تجھ کو پیٹ میں پالا، دنیا میں جب آیا تجھ کو دے دیا منہ کا نوالا. منہ سے کچھ نہ بولی، لفظ شکر خدا کا نکالا، روکھی سوکھی کھا کر اپنے منہ پر تالا ڈالا. دیکھ پلٹ کے اس کو ورنہ جیتے جی مر جائے گا، دیکھ پلٹ کے اس کو ورنہ جیتے جی مر جائے گا. جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان. تو جو رویا تو ماں نے گودی میں اٹھایا تجھ کو، رات رات کو جاگ کے ماں نے جھولا جھلایا تجھ کو. تو جو رویا تو ماں نے گودی میں اٹھایا تجھ کو، رات رات کو جاگ کے ماں نے جھولا جھلایا تجھ کو. خود گیلے میں سوتی تھی سوکھے میں تجھ کو سلایا، اب بھی وقت ہے سوچ لے تو نے کیا کھویا کیا پایا. چوم لے ماں کے قدموں کو یہ موقع پھر نہ آئے گا، چوم لے ماں کے قدموں کو یہ موقع پھر نہ آئے گا. جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا. میری ماں میری پیاری ماں، تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں،
تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان ممتا کی آغوش میں تو نے کتنا وقت بتایا تجھ پر تیرے والد کی حرمت کا تھا وہ سایہ ممتا کی آغوش میں تو نے کتنا وقت بتایا تجھ پر تیرے والد کی حرمت کا تھا وہ سایہ باپ کی شفقت سے تو نے تعلیم کا زیور پایا تو والد کا پیار بنا ماں کا جایا کہلایا اب بھی کر لے محبت ان سے تو تارا بن جائے گا اب بھی کر لے محبت ان سے تو تارا بن جائے گا جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان ماں کی دعا جنت کی ہوا سب کہتے ہیں دیوانے اس کا مطلب اس کی حقیقت کوئی نہیں پہچانے ماں کی دعا جنت کی ہوا سب کہتے ہیں دیوانے اس کا مطلب اس کی حقیقت کوئی نہیں پہچانے ماں نے عزت و عظمت پائی آئے جتنے زمانے دنیا میں حل کر دی مشکل پیاری ماں کی دعا نے لے گا دعائے جو بھی عزت دولت شہرت پائے گا لے گا دعائے جو بھی عزت دولت شہرت پائے گا جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان جو اولاد بھی کرتی ہے ماں باپ کی نافرمانی ٹھوکر در در کھائیں گے جو کرتے رہے من مانی جو اولاد بھی کرتی ہے ماں باپ کی نافرمانی ٹھوکر در در کھائیں گے جو کرتے رہے من مانی توبہ کر لو وقت ہے اب بھی ہو گئی جو نادانی ان کی خدمت سے ہوگی ہر مشکل میں آسانی دل نہ دکھا نکلے جو آنسو آنسو میں بہ جائے گا دل نہ دکھا نکلے جو آنسو آنسو میں بہ جائے گا جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا سم دنیا میں رہ جائے گا کچھ ہاتھ نہ تیرے آئے گا میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان تو رہی جی ہاں ویلکم بیک خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ خوبصورت کلام جو ہے پسند فرمائی ہوگی اور جو ہے پروگرام سنتے رہیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے انشاءاللہ
आपको बहुत खूबसूरत जो है चंद बातें और मैं इंशाल्लाह अभी बताने वाला हूँ। मैं आप तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं फेसबुक पर और साथ में यूट्यूब पर और जो रेडियो समात फरमा रहे हैं सबको मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपकी माज़ूर होता हूँ और चंद बड़ी खूबसूरत बातें आपके लिए पेश करने के लिए मैं बेताब हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। You are listening to Radio Max Jumad al-Ula broadcast on 107.1 FM. You can also listen to us on www.radiomac.org. And if you would like to advertise, ring 079366 77403. Radio Mac Pakistan Flood Appeal. Approximately 30 million people have been affected. 20 million people are homeless. 1,000 plus people have died. And 13,000 plus people are injured. Radio Mac is raising funds to help the poor and destitute people who have been affected by this flood. £30 for a daig, hot meals to feed 100 people. And £80 for a tent. Donate now. Bank transfer Umair Shahid, Halifax Bank. Sort code 110082. Account number 12335364 or visit the link tree linktr.ee/Radio Mac Bradford and click the first link to make your donation. Zamzam Travel and Tours. We specialize in flights, money transfer, Hajj and Umrah. We also do worldwide tickets and worldwide hotel bookings. The best and easy way to take care of flights, hotel bookings and money transfer in one place. Zamzam Travel and Tours, 539 Great Horn Road, Bradford, BD7 4EG, opposite Tesco's. 01274 574 072. A unique name in the world of fast food, Amigos Bradford, from where you can get tasty mouth-watering pizzas, burgers, shakes, and much more. Delivery service available. Amigos Bradford, open Monday to Sunday, 4 p.m. till 11 p.m. Order online at amigosbradford.co.uk. 503 Otley Road, Bradford, BD2 4QL. Order line 01274 786 100. Save the Mothers Trust is a UK-based charity formed in 2003 with the aim of helping those in poverty and hardship to become self-sufficient and independent. Support our many projects around the world including Food Aid, World Water and the SMT Maternity Hospital. Donate your zakat, sadaqah and lillah by calling 012 74 270 043 or visit smtrust.org.uk. With your continued support, we can help make a difference. जिंदगी में एक मर्तबा ऐसा वक्त भी आता है जब क्वालिटी सर्विसेज, कन्वीनियंस और भरोसा हमारे लिए अहम बन जाते हैं। इसकी एक मिसाल है ब्रैडफोर्ड में सेफको कैश एंड कैरी, फ्रेश क्वालिटी ग्रोसरीज, ए ग्रेड HMC सर्टिफाइड मीट, एक ऐसी सर्विस जो बरसों से खानदानी बिजनेस ही दे सकती है। और आप सेफको से अपनी तमाम ग्रोसरीज और मीट ऑनलाइन भी डिलीवर करवा सकते हैं। सेफको कैश एंड कैरी, safecobradford.co.uk। क्या कर ले अंकल जी? पुत्रा पुलिस बकु करी चोरिया टायरानी वजह नाल तुसा की आख्या सी ना टायर बदलाओ। और तू की पता टायर कहदे महंगे वे, कोई चंगी जी ता सस्ती जी जा दस ना। Champion Tyres Limited 13 to 22-inch Part 1 tyres for cars, vans and 4x4s. If you buy 4 tyres, you get a free laser tracking check. Champion Tyres Limited, 26 Gale Lane, Bradford. Call 01274 641 845. Special offer for taxi drivers, tracking from £10. पाकिस्तान में हालिया सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं और हजारों खानदान बेयारो मददगार नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। आइए मुसीबत की इस घड़ी में हम उनकी मदद करें और फैमिलीज रिलीफ की पाकिस्तान फ्लड रिलीफ अपील का हिस्सा बने। हमारी वेबसाइट familyrelief.org.uk का विजिट करें या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 0114 365 4454 पर राब्ता करें।
Islahi Majalis presents Living with the Quran 2022. Join us for our 9th annual event as we complete the translation of the glorious Quran alongside commentary in 11 days under the guidance of Sheikh Mufti Qazi Hassan Raza. Event will take place on Friday 23rd of December till Monday 2nd of January. Register on Eventbrite. £75 for registration and £100 if you register after 30th of November. Al-Markaz Al-Islami, Beckside Lane, Bradford, BD7 2JX. For more information, ring 07576 127065. Abu, have you heard about Adverts for You digital van advertising? जी बेटा, बिल्कुल सुना है। Digital ad vans have been around for a while now. वैन पर एडवर्टाइजमेंट नई चीज है, इसके क्या फायदे हैं बेटा? Digital ad vans provide advertising space that can be strategically located where you wish. ये तो बहुत महंगी होगी स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस के लिए। No, Abu. Starting from £99, Adverts for You can design an advertising package that will suit the needs of each business. Visit advertsforyou.co.uk or call on 0781 785 4715. वाह वाह, Adverts for You, advertisements made easy. Your say, our way. West Yorkshire Police is recruiting police officers. We're currently underrepresented by people from ethnic minority backgrounds and women. So if you're from one of these groups and you think that you've got what it takes to be a police officer, we want to hear from you. The starting salary is over 23,500 and this can rise to over 43,000 after 7 years. Go to the West Yorkshire Police website and search police officers for more information on how to apply. You are listening to RADIOMAC Jumad al-Ula broadcast on 107.1 FM. You can also listen to us on www.radiomac.org. And if you would like to advertise, ring 0793 66 77403. जी हाँ, वेलकम बैक, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामीन और नाज़रीन, आप इस वक्त रेडियो मैक की बड़ी खूबसूरत रूहानी नशरियात 107.1 FM पर दीनी मालूमाती प्रोग्राम आलिमान एर समात फरमा रहे हैं। आप ये प्रोग्राम लाइव यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, समात फरमा रहे हैं, और फेसबुक पर भी, और दुनिया के हर मुल्क में भी आप इसको समात फरमा सकते हैं थ्रू हमारी वेबसाइट www.radiomac.org। और इसी तरह से आप ये प्रोग्राम लाइव स्टूडियो से समात फरमाएं। जहाँ तक मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक टू द शो अगेन। और आप ये प्रोग्राम जो है बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो इरशादात हैं, फरामीन हैं, वो आपके लिए पेश किए जा रहे हैं, जो आपकी तालीमात थी उनके हवाले से। तो हम बात कर रहे थे कि तौरात और इंजील की हैसियत अगर देखें, क्योंकि कुरान मजीद जब उसके अंदर आपने अभी जो है वो आयत जो है वो समात फरमाई, और इसके साथ ही जो है आपने ये भी समात फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और साथ में आपने हदीस मुबारक भी जो है वो समात फरमाई। देखें, इस्लाम में दाखिल होने से पहले जो काफ़ी सारे जो लोग थे, कुछ ईसाई थे, कुछ यहूदी थे, कुछ और भी मुख्तलिफ मज़हब से लोग ताल्लुक़ रखते थे, वो तशरीफ़ लाते और नबी वसल्लम आपके बारगाह में और आकर इस्लाम को कबूल कर लेते। तो कुछ सवाल ये भी आया कि उस वक्त तौरात और इंजील की क्या हैसियत थी। देखें मेरे नहायत ही प्यारे दोस्तों बुज़ुर्गों, इसमें कोई शक शुबा नहीं कि तौरात और इंजील और दूसरी मुक़द्दस आसमानी किताबें यकीनन खुदा ही की फुर्सदा किताबें हैं, यानी जिसके अंदर है इंजील है, यानी कि जिसे हम बाइबल कहते हैं, तौरात है जिसे हम तौरा कहते हैं, साम है जिसे हम ज़बूर कहते हैं, जो कि हज़रत दाऊद अलैहि ज़माने में, और इस तरह से जो है कुरान मजीद है, और बहुत सारे सहीफ़े भी हैं वो नाज़िल हुए। तो ये चार जो किताबें हैं ये तो सब जानते हैं, और बाकी जो है बेशुमार जो है सहीफ़े आदम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत इब्राहीम, और बेशुमार जो अलैहिस्सलाम जो अंबिया तशरीफ़ लाए उनके जो है हवाले से सहीफ़े जो है वो नाज़िल होते रहे। अब देखें कि इनकी जो हैसियत थी, क्योंकि ये उस वक्त जो है वो किताब आसमानी किताबें थीं, जैसे कि अब हमारे पास कुरान मजीद है। तो उस वक्त जब अंबिया वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे और अल्लाह ताला का ये हुक्म होता था, ये किताबें थीं, तो उसके मुताबिक जो है वो आपने जो है अल्लाह ताला का जो हुक्म था वो लोगों तक पहुँचाते थे, वो बिल्कुल सही थी। आजकल तो
کیونکہ اس کے اندر ان کتابوں کے اندر بہت ساری تبدیلی کی گئی ہے. ویسے بھی اگر نہ بھی اگر ہو نا تبدیلی اس کے اندر، جب آدمی اسلام کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اس کو جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا قرآن پاک کی آیت سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم اسلام میں داخل ہوتے ہو تو پھر پورے داخل ہوا کرو. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ تم تتر بٹیر جیسے ہو کہ آدھے تتر آدھے بٹیر، یہ نہیں ہے. اگر داخل ہونا تو پورا پھر آپ کو پھر جو گزشتہ جو آپ کا مذہب تھا آپ مکمل طور پر آپ کو چھوڑنا ہے اس کو. When you enter into circle of Islam, this is we're talking about, say for example, if you were in a different religion before that and you left them and you accepted Islam and you entered into circle of Islam, then what happens is that you cannot adopt those ways and ways of Islam as well at the same time and practice upon both. You can't do that. And this is what you heard before in the incident took place between Hazrat Abdullah bin Salam and the Sahaba Ikram and at that time. So this is absolutely fantastically true that when we enter in circle of Islam, we must leave everything. Whatever we used to believe, we have to leave that. Not just that, but we should repent. If you look at this, جو ہم جسے پانچواں کلمہ کہتے ہیں استغفار ہے، استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ من الذنب الذی، یہ اور چھٹا کلمہ جو ہے اس کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن سے ہمیں توبہ کرنی ہوتی ہے. ہمارے پچھلے گناہ تھے، جو گزشتہ گناہ تھے، ہم نے کوئی بھی اگر برے کام کیے ہیں، برے فعل کیے ہیں، جو بھی ہم کرتے رہے ہیں، شراب نوشی جو کچھ تھا، حرام کھانا پینا جو بھی تھا، اس سب کو ہم نے پھر یہ اقرار کرنا ہوتا ہے، وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم نے وہ چیز چھوڑ دی ہے. اب ہم صرف اور صرف تیرے حکم جو قرآن پاک کے اندر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ہم اس پر عمل کریں گے. So when we for example leave a religion and come into circle of Islam, then we have to fully comply with that and fully adopt what Islam says and obey the commands of Allah Ta'ala and the sayings of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If we don't do that, then we cannot survive in any way, because we will not be a complete Muslim then. And therefore, we will not be as we should be, as a complete Muslim. And therefore, Allah Ta'ala doesn't like that. So therefore, Allah revealed this beautiful verse of the Holy Quran, which I recited for you, that if you want to enter in Islam, then enter fully. And do not keep on practicing those ways which used to be practiced before. And Satan doesn't want us to leave, in this world as a Muslim and go into the heaven. He doesn't want that. That is why innahu lakum aduwwun mubin. Allah Ta'ala has mentioned in the Quran Pak so many times that you know that He is your open enemy. He doesn't want you to go into the paradise. So therefore, if you look at those points and this, and here some more explanations for you. For example, اور بلا شبہ کتابوں کی تعلیمات اپنے دور میں ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے اور حق کی شاہراہ کے لیے رہنمائی کا نور ہیں، اور ان کتابوں کی حقانیت و صداقت پر ہم مسلمانوں کا ایمان ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور خدا کی آخری کتاب کریم یعنی قرآن عظیم کے نزول کے بعد تورا اور انجیل وغیرہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ کتابیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب انسانیت کی حیات کا نظام عمل بہت ہی کوتاہ اور انسانی ترقیات کی منزل بہت ہی محدود تھی. لیکن اب جب کہ انسانیت کے دستور حیات کا دفتر بہت طویل ہو چکا اور انسان اپنے مدارج ترقیات کی بلند ترین منزل پر قدم رکھ چکا، تو قرآن کریم کی وسیع اور اعلیٰ تعلیمات کے جو ہے وہ سوا حوائج انسانیت کی تکمیل اور انسانی نظام حیات کے تقاضوں کی تسکین کسی دوسری کتاب کی تعلیمات سے ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے قرآن کے آفتاب ہدایت کے سامنے دوسری تمام آسمانی کتابوں کے ہدایت کے ستارے اپنی اپنی چمک و دمک سے دستبردار ہو کر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ غروب ہو گئے اور یہ سب کتابیں جو ہے منسوخ ہو گئیں. So this is absolutely true that when we enter into circle of Islam, then no matter what we used to believe in before, we have to completely leave that and say goodbye to them and then come into circle of Islam. And when we do that, then we must fully comply to Islam and the ways of Islam and the teaching of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the commands of Allah Tabaraka wa Ta'ala. If we don't do that, then that means we are not fully Muslim and we are not a complete Muslim, and therefore we will not be able to enter into Islam fully. So therefore, at the time when these books were there and the prophets were used to teach these, and they were definitely, we believe, all the Muslims believe in these books. They are true,
But after we have come into circle of Islam, and that this is the last book of Allah Tabaraka wa Ta'ala and the last Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, there will be no more Prophet after Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And the Quran says, we have to believe this. The Quran says in Surah Al-Ahzab that Bismillahir Rahmanir Rahim, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. That, look, this Quran has explained everything to us. It's Allah's command. And here Allah says that Prophet ﷺ is the final messenger of Allah. And they are the more, yani they are the seal over all the prophets. There will be no more prophets besides the Holy Prophet ﷺ and after Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So definitely when we enter in the circle of Islam, we must completely and fully believe in the Quran and Islam and the Deen of Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, and also and believe and have a complete faith in the in Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Allah's commands, which is the Quran itself. And if we're not going to have that, that means that we will not be a complete Muslim. So therefore, we are 50-50. 50-50 means we can go either way, but we will still not be a complete Muslim. So if you want to become a complete Muslim, Allah Ta'ala has said in the Quran that you must practice fully when you enter into Islam and leave whatever you used to believe in. Although those books at that time, at the time of the prophets, they used to do the teaching of those books, they were perfectly okay. But when the final book and the final Prophet ﷺ had come onto this earth and this book came to us, that means everything then should be left and embrace Islam fully and believe in the teaching of Prophet ﷺ and believe in the Quran, saying the word of Allah Ta'ala and the commands of Allah Ta'ala, and then fully practice Islam and nothing else, and do not mix any other religion and the other things you used to practice in those religions, because in Islam, whatever Islam says, we must practice that. And that is what it is all about. For example, देखें चिराग और सूरज की मिसाल, meaning you can take a light like for example lantern, or you can call it हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं दिया कहते हैं या बत्ती कहते हैं, something like that, for example, or candle, for example, candle light. Take that example, and can you compare, for example, a candle light in front of the sun? Definitely. Quran and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's teaching, Prophet Sallam themselves, they are like a sun. The light is like the sun's light, even brighter than that. There's nothing which compares the light of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And also, then other deens and other religions, they are like that, like a small candle light. But when you enter into the circle of Islam, that expands. That light then goes off, and you come into the light under the like a light of Islam, like comparing the sun itself. For example, अगर हम इस मिसाल को यूँ लें कि जब तक रात का अंधेरा रहता है, उस वक्त तक चिराग की रोशनी, टार्च की रोशनी, ये जो उसकी चमक है, भी मुसाफिर की रहनुमाई करती है. अगर रात का अंधेरा होता है ना, जैसे टॉर्च है, वो ले लें, या आप दिया ले लें, कोई लाइट छोटी सी ले लें, आप बत्ती ले लें, आप तो वो भी रात के अंधेरे में अच्छी काफ़ी होती है कि आदमी को रास्ता नज़र आ जाता है. उस वक्त तक यानी कि वो काम करती है चीज़. सितारे और चांद भी अपना अपना नूर बिखेर कर राह चलने वालों की जो है को रास्ता दिखाते रहते हैं. मगर जब सुबह को आफ्ताब अपनी नूरानी और आब व ताब के साथ तुलू होता है, तो चिराग और टार्च की जो रोशनी है बिल्कुल बेकार, और जो है चांद तारों की बारात अपनी अपनी नूरानी चादरों को समेट कर रुखसत हो जाती है. यानी कि ट्रू. Like an example of torch or any lantern or any kind of a light, or even the light of the moon or the stars at night, you see that people can even in the light of those, that sun, the moon, the stars and everything like that, at night when it's dark you can see your way through. It guides us through. But when the sun rises in the morning, then all those lights, whether it's a moon's light, whether it's a star's light, whether it's any other light, they all back up and then go by, because they have no meaning in front of the light of the sun. They all disappear and very hardly seen. So this is what, if you look at this point here again, the point is this, that इसी तरह जब तक कुरान नाजिल नहीं हुआ था, तो तौरात और इंजील और ज़बूर वगैरह तमाम आसमानी किताब और सहाइफ से इंसानियत को हिदायत की रोशनी मिलती थी. Until, for example, the Quran came into existence and came in our presence, and Prophet ﷺ became our final messenger of Allah Azza wa Jal, and with the Quran also revealing with them. So this is what exactly it is. When
Prophet ﷺ came, the Quran came, and then all other books and all other prophets, then they slowly disappeared. There's nothing. So therefore we do have this example in front of us. لیکن جب قرآن تعلیمات کا آفتاب طلوع ہو گیا تو اس کے نور مبین کے سامنے تمام کتابوں کی روشنیاں روپوش ہو گئیں. When Quran came and we saw what Allah's commands are in the Quran, Prophet ﷺ explained to us, everything Prophet ﷺ came to us, then everything disappeared. ظاہر ہے کہ دن کے اجالے میں چراغ سے روشنی حاصل کرنے والا بلا شبہ جو ہے لغویت کا مجسمہ ہی کہلائے گا. اسی طرح قرآن کے ہوتے ہوئے تورات انجیل سے ہدایت طلب کرنے والا در حقیقت ہدایت کا منہ جو ہے وہ چلانے والا شمار کیا جائے گا. یعنی اب اس کو دیکھ لیں کہ if we are getting guidance from the Quran and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, but if you still, you are a Muslim but you still follow those things which were in the past, for example in the Torah, in the Psalm and in the Bible and so on, then it's like that you're coming into the light and those things then fade away easily. There's no reality left in them. اگر اس کے بغیر بھی ہم دیکھیں, اس کے بجائے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو پہلی کتابیں تھیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے ان کے اندر وہ آپ کو شاذر ناظر کو نظر آئے گا, اللہ کا نام نظر آئے گا یا کچھ اور چیزیں کچھ مسائل نظر آئیں گے آپ کو, مگر اس کے اندر کوئی جو ریالٹی تھی, جو حقیقت تھی, وہ آپ کو نہیں ملے گی. سب کو سب جو ہے اس کو نکال دیا گیا ہے. تو لہٰذا قرآن پاک جو ہے آج اگر ہمارے پاس سچی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے. سچے اگر نبی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جو کہ ہمارے سامنے ہمارے پاس ہے. اور جب تک قیامت تک یہ چیز رہے گی اور جو بھی آدمی اسلام کے دائرے میں شامل ہوتا جائے گا وہ اس روشنی سے مستفید اور فائدہ مند ہوتا جائے گا. جیسے کہ قرآن مجید ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ارشادات ہیں, جو فرامین ہیں, وہ جو ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی اور یہ راستہ ہمیں سیدھا جو ہے جنت کے اندر لے کے جائے گا انشاءاللہ العزیز. اب دیکھیں اس کے اندر کہ اس مضمون کی جو طرف جو اشارہ فرماتے ہوئے خداوند قدوس نے اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ قرآن پاک کی جو ہے آیت آپ دیکھیں اس کے اندر کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ تمام انبیاء اور امتوں کے گواہ ہیں اور خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور خدا کی طرف بلوانے والے اور روشن آفتاب ہیں. یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے سورۃ انبیاء کے اندر ہے, 15واں سپارہ غالباً, اس کے اندر ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی that if you look at this meaning that Allah Ta'ala has sent the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam towards us, and they are the leader of all the prophets, and they are the witness over all the nations and ummats which have been already, and they are to give us the good news, glad tidings, and also they have shown us through the Quran, they have given us the fear of Allah Tabarak wa Ta'ala. If we don't follow righteous path, then definitely we'll be thrown into the fires of the hell, and that is a place to fear, and that rises the fear in our hearts and in ourselves of Allah Tabarak wa Ta'ala. If we don't follow those teachings of Allah Tabarak wa Ta'ala and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's teachings, Allah Ta'ala's commands, and follow the Quran, then definitely we will be in loss, and definitely we will be punished for that. And therefore the Quran explains again very beautifully here. So خداوند حق جل مجدہ نے اس آیت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد, مبشر, نذیر اور داعی کے خطاب سے سرفراز فرمایا. آخر میں سراج منیر یعنی روشن آفتاب. Prophet ﷺ is like a lightened sun, you can call it, which has light and never ever fading light, and that is the light of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet to us is like is that light which never fades away, and it's going to remain here up to Judgment Day and thereafter as well, until everyone's in the heaven, and you will see the light of Prophet in the heavens as well. Subhanallah. And what a beautiful way to put this as well, کہ آفتاب کے لقب سے ممتاز فرما کر اس حقیقت کی نقاب کشائی فرمائی ہے کہ اب تک جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے وہ سب آسمان نبوت میں چاند اور ستارے بن کر چمکتے رہے, مگر نبی آخر الزمان سراج منیر یعنی روشن آفتاب بن کر نمودار ہوئے.
until then, until Prophet ﷺ's appearance in this world and arriving in this world, all the prophets and the books, they were at that time like moon and stars. They were glittering and they were shining and they were there, and people were getting guidance from them. But when Prophet ﷺ has come, then all those lights and all those stars and lights from the stars and the moon and everything else has faded away. Why? It is absorbed all by the Holy Prophet ﷺ, by the teaching of Prophet ﷺ, and also by the word of Allah Azza wa Jalla, that is the Quran Majid itself, and nothing can stand before that. Definitely, Allah has mentioned that this is the last and final book, and this is the last Prophet ﷺ and the final messenger of Allah Azza wa Jalla on this earth, and there will be no more prophets after the Prophet ﷺ or any books or anything like that. And if you look at this point again, that नबी आखिर ज़मान की कुरानी तालीमात के जगमगाते हुए अनवार हिदायत के सामने अम्बिया साबिक़ीन की तालीमात की तजल्लियाँ ऐसी महसूस होने लगीं कि जिस तरह आफ़ताब निसफ़ अनहार के अनवार के सामने चंद टमटमाते हुए चिराग हैं. यानी कि when the Quran came to us and we read the commands of Allah, we read the Quran, all other books which were before that, then they faded away. Because in one reality, there is no reality in the books anyway. But now, if you look at this point again, the Quran has absorbed everything, and whatever it was in those books, Allah Ta'ala has repeated in the Quran that this is what happened. You know, when we hear about, say, Prophet Ibrahim alayhi wasalam, Prophet Adam alayhi wasalam, Prophet Shis alayhi wasalam, Prophet Dawud alayhi wasalam, Prophet Isa alayhi wasalam, Prophet Musa, you know, all the prophets, when you hear these beautiful things happen in their times, and the miracles happened, and all those incidents took place, this is a reminder for us to take note of that, learn a lesson from that, learn something that people who did not obey Allah Tabarak wa Ta'ala, they were in loss, they got punished by Allah Tabarak wa Ta'ala. And those people who did obey even the commands of Allah Ta'ala at those times, they are free, and they are free to go into the paradise, and Allah Ta'ala will give them the paradise for that, and they will be blessed by Allah Tabarak wa Ta'ala as well as the prophets. We know definitely they are, and they are blessed ones anyway. So all these things, if you look at this, that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's personality, who can match that? If you look at this again in the Quran, Allah Ta'ala says in the Quran, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, यानी जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को तलब करेगा तो वो हरगिज़ बारगाह खुदाबंदी में मकबूल नहीं हो सकेगा. If you decide the deen Islam, if we try to practice other deens at this time, and even if we have come in the circle of Islam and we still practice those things, then Allah Tabarak Ta'ala will never ever will accept our ibadah, our worship, and whatever we do will have no meaning at all. That is the main factor in it. कि अगर हम वो काम करेंगे जो कि हम पहले करते रहे हैं इस्लाम के अंदर दाखिल होने के बावजूद, तो फिर इस इस्लाम में दाखिल होने से हमें कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि हमने जो है इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाया नहीं है, हम इस पर अमल नहीं करते हैं, पुरानी चीज़ें हम रख ज़हन में रख के काम करते हैं. तो जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, हमें उससे मना रहना चाहिए, और जिससे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ ये काम करना है, तो हमें वो काम करना चाहिए. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी भी यही तालीमात हैं कि हमें वो काम करना चाहिए जो अल्लाह ताला का जिसका हुक्म है, ताकि हम उससे फ़ायदा उठाएं. और आखिरी बात ये समात फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान, यानी कि फिर ए ईमान वालो, तुम इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, और तुम शैतान के नक्श कदम की पैरवी मत करो, क्योंकि वो तुम लोगों का खुला दुश्मन है. तो पता ये चला कि हम अगर शैतान की पैरवी करते रहेंगे, then we will never succeed. If we are going to follow Satan, then we will never be successful in our lives, here, after or thereafter. So therefore, we must completely become a complete Muslim and try to practice Islam properly, and what Islam says, what Allah has said, what Prophet has teachings are that to become a better Muslim, better person in our life, we must practice according to the commands of Allah Ta'ala and according to the orders of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी. ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह किसी और खूबसूरत मौजू के साथ इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी.
अगले सोमवार को और मंगल को इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप सब ने पसंद फरमाया होगा। मैं अपने तमाम नाजरीन का सामीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई नाजरीन, my audiences, my listeners, and everyone alike who's watching program on YouTube and Facebook and on radio as well, listening to radio as well. Thank you very much for being with me and giving me the company and also appreciating it. Thank you very much. I hope that we all be guided by Allah Tabarak Ta'ala to the righteous path. इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी की मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। You were listening to Radio Max Jumad al-Ula broadcast on 107.1 FM. You can also listen to us on www.radiomac.org. And if you would like to advertise, ring 0793 66 77403. Today is Tuesday, the 6th of December 2022, and you are listening to RADIOMAC News with Hamad. Main headlines. Another man arrested in connection with attempted abduction of child in Bradford. Fury as mindless vandals start fire in Bradford Park. Couple who have supported 40 families recognized for their dedication. Another man has been arrested in relation to the attempted abduction of a child from a pram in Bradford. The incident is alleged to have happened on Acre Crescent in Eccleshill at around 5 p.m. last Sunday. A 36-year-old man has now been arrested and remains in police custody. It comes after a 40-year-old man arrested earlier this week was released without charge. A spokesperson from the force said detectives investigating reports of a suspicious incident in Eccleshill, Bradford, have arrested a man in connection with the incident. The incident is reported to have happened between 5:10 p.m. and 5:20 p.m. on Sunday 27 November when a woman was walking with her child on Acre Crescent. A 36-year-old man has been arrested and remains in police custody at this time. Inquiries remain ongoing by Bradford CID. A community has been left angry after a fire damaged a Bradford park. Firefighters were forced to attend Russell Hall Park in Queensbury last Sunday evening. A West Yorkshire Fire and Rescue Service spokesperson said the service was called at 8:47 p.m. on Sunday, November 27 to reports of a fire in the open at Russell Hall Park, Queensbury. Firefighters were able to quickly extinguish the fire, which was next to a zip wire at the park. If anyone has any information about how and who started this fire, please report it to the police. A couple who have supported 40 families over 4 decades have been recognized for their dedication. Shared Lives is a caring arrangement enabling more than 10,000 people with a learning or physical disability, mental ill health, dementia or other ongoing social care need to share their carers' home and family life. Earlier this year, a prestigious award ceremony was held where nominations were made by Shared Lives members across the UK. Linda and Jeff Manley from Bradford were nominated for the Shared Lives Plus Lifetime Achievement Award and were delighted when they won the award. The couple have both been a source of support in the local community and have been instrumental in making progress for people with a learning disability. Linda and Jeff have provided support to and shared their lives with over 40 families in the last 43 years. As a special thank you, Linda and Jeff were invited by the Lord Mayor of Bradford for afternoon tea where they talked about the work they have undertaken over years. Councillor Martin Love, the Lord Mayor of Bradford, said, Shared Lives provides a valuable network of support for those that need it. Whether it's respite care, over a weekend or longer-term support, it transforms the lives of many people to be able to do the things they want to with people they have chosen. I congratulate Linda and Jeff on the award and wish them all the best for the future. Meeting them today and listening to their story of 43 years dedication to others was a truly humbling experience. For information about getting support from Shared Lives, contact the Independence Advice Hub on 01274 435 400. And now, sports news.
In the Football World Cup in the round of 16, goalkeeper Dominik Livkovic was the hero, saving 3 penalties in the shootout as Croatia edged past Japan with a 3-1 victory to reach the World Cup quarter-finals. After a 1-1 draw at extra time, Livkovic kept out the first 2 penalties before stopping Maya Yoshida's kick. Then Mario Pasalic tucked his penalty into the corner to take his side through to the quarter-finals. Zlatko Dalic's side, beaten in the final by France 4 years ago, will face tournament favourites Brazil in the next round on Friday. Brazil delivered an ominous message to their World Cup rivals with a dazzling display of attacking brilliance to dismantle South Korea and set up a quarter-final against Croatia. Neymar made a goal-scoring return to action after injury at Stadium 974, but Brazil's superstar was only one element of a devastating performance that ripped South Korea to shreds and settled this last 16 game well before half-time. Vinicius Jr. set the tone with a composed penalty area finish from Rafinha's cross after 7 minutes, and Neymar doubled Brazil's advantage from the spot 6 minutes later after Richarlison had been fouled. It was Neymar's 76th goal for Brazil, leaving him just one behind the legendary Pele's all-time record. Richarlison then produced a highlight and another entry into his personal showreel of great goals at this World Cup when he followed up his spectacular volley against Serbia with a real work of art, controlling the ball 3 times with his head and foot before moving into position to take Thiago Silva's pass into his stride and score. And now the weather. Much of the region remaining dry, but further showers expected to persist for coastal parts. Variable cloud and sunny spells inland, but staying rather cold with fresh northerly winds developing. Top temperature of 5 degrees. You are listening to Radio Mac on 107.1 FM, and that was Radio Mac News with Hamad. You are listening to Radio Max Jumad al-Ula broadcast on 107.1 FM. You can also listen to us on www.radiomac.org. And if you would like to advertise, ring 0793 66 77403. Radio Mac Pakistan Flood Appeal. Approximately 30 million people have been affected. 20 million people are homeless. 1,000 plus people have died. And 13,000 plus people are injured. Radio Mac is raising funds to help the poor and destitute people who have been affected by this flood. £30 for a daig, hot meals to feed 100 people. And £80 for a tent. Donate now. Bank transfer Umair Shahid, Halifax Bank. Sort code 110082. Account number 12335364, or visit the link tree linktr.ee/Radio Mac Bradford and click the first link to make your donation. ओ निकियो सुनिया तुसा हॉलीडे वास्ते दुबई जुले हो इस बारी मैं भी तुसा न जुलता ओ बाबा तुसा टूरी भी नहीं सकने हो तो दुबई जाके क्या करसो ओ सुनिया उत्थे अरबी शवारमा बड़ा ही चंगा ते बड़ा ही मजे ना मिलना ओ बाबा हुन तुसा की अरबी शवारमा खाने वास्ते कुछ भी जाने